Hello friends, now we are going to see the graphical method for solving the linear equations in two variables. We are going to see जेव्हा एक्झाम मध्ये याच्यावर क्वेश्चन्स येतात तेव्हा त्याचं सोल्युशन ग्राफ पेपरवर काढायचं आहे. ठीक आहे. आता ग्राफ पेपरवर जेव्हा तुम्ही मार्किंग कराल किंवा कोऑर्डिनेट्स काढाल तेव्हा काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. सगळ्यात पहिलं तुम्हाला 0.5 किंवा 0.7 ची पेन्सिल वापरायची आहे, नॉर्मल पेन्सिल वापरायची नाही आहे. याचं कारण असं आहे की नॉर्मल पेन्सिलचं टोक जे असतं ना ते ब्लंट असतं, एकदम बोथट असतं. एक्झॅक्ट पिन पॉईंट आपल्याला त्याला घेता येत नाही. 0.5 च्या पेन्सिली खटाखट तुटतात सगळ्या. म्हणून 0.7 ची पेन्सिल जी असते दॅट इज व्हेरी गुड फॉर ड्रॉइंग फिगर्स इन जॉमेट्री और अल्जेब्रा और सायन्स अँड ड्रॉइंग ग्राफ्स. जेव्हा तुम्ही ग्राफ काढाल त्यावेळेला यू हॅव टू मार्क वाय अँड वाय डॅश. दिस इज वाय, ऑल पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. दिस इज एक्स, all positive, negative x, negative y, so that will be y dash x dash. 0 origin हा मार्क केलेला असला पाहिजे प्रॉपरली. त्याच्यानंतर या इकडे तुम्हाला स्केल लिहिलेलं असलं पाहिजे. दॅट इज फॉर एक्स ॲक्सिस 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फॉर वाय ॲक्सिस 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जे काय तुमचं स्केल तिकडे असेल ते लिहिलेलं असलं पाहिजे. दीज थिंग्स मॅटर्स, कारण ही गणितं अतिशय सोपी आहेत आणि ती जर का व्यवस्थितपणे केलेली नसतील तर तुमचे मार्क्स कट होऊ शकतात. नो, कोणत्याही प्रकारची जाडी लाईन ग्राफ पेपरवर दिसता कामा नये अजिबात. नाही तर काय होईल, ग्राफ पेपरला 1 mm च्या मार्किंगमध्ये तुमच्या लाईन्स असतात. तुमच्या पेन्सिलनी जर का अख्खी एक ब्लॉकच तुम्ही कवर केला तर तुमच्या लाईन्स कळणार कशा की नक्की पॉईंट कुठे आहे, राईट. सो बी केअरफुल while drawing xy or the Cartesian coordinates on your graph paper. So be careful while drawing on the graph paper these Cartesian coordinates. Okay, now let us see the few examples on this. The first example is the simultaneous equation pair. We have x plus y equal to 3, and second we have x minus y equal to 1. ज्यावेळेला तुम्हाला ग्राफिकल मेथडनी सॉल्व करायला येतील त्यावेळेला तुमची इक्वेशन्स जी असतील ना ती सोपीच असणार. याचं कारण असं आहे, देर आर लिमिटेशन्स टू ग्राफिकल मेथड. ओके, इफ द एक्स अँड वाय ऑर दिस इक्वेशन्स द कोएफिशियंट्स आर व्हेरी बिग, ओके, इन दॅट केस they will not fit on the graph paper. First of all, you have to take the larger scale, and if you take the larger scale there is a possibility of errors. Second thing, if they are in fractions then it is very difficult to correctly pinpoint it. So ज्या वेळेला तुम्हाला ही एक्झाममध्ये जेव्हा येतील ही मोस्टली तुम्हाला सिम्पल इक्वेशन्सच असतील. जास्तीत जास्त काय होईल की ही तुम्हाला आधी रिड्यूस करायला लागतील. म्हणजे कदाचित असं असेल की 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 15 मग डिवायडेड बाय 5 करून तुम्ही एका नॉर्मल फॉर्मला आणू शकता. ज्या वेळेला अशी इक्वेशन्स येतील त्यावेळेला कशी सॉल्व करायची ती, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण इक्वेशन नंबर 1 घेऊया. इक्वेशन 1 आधी घेऊया. सरळ सरळ तुम्हाला लिहायचं आहे एक्स वाय आणि सरळ चार्टच काढायचा आहे. तुम्ही बघितलं असेल की ही जी इक्वेशन्स आहेत ही लाईनची इक्वेशन आहेत. दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाईन्स, बरोबर आहे. आणि लाईन काढण्यासाठी आपल्याला कमीत कमी 2 पॉईंट लागतात, बरोबर. पण तरी आपण 3 पॉईंट्स काढायचे आहेत. याचं कारण असं आहे, इकडे मी कोणतेही 2 पॉईंट घेतले तरी मग इकडे लाईन काढू शकतो, पण मी तसं नाही करणार. कारण असं आहे, तिसरा पॉईंट चेकिंगसाठी आहे. जर का माझ्या पहिल्या 2 पॉईंट्समध्ये कुठेही मिस्टेक झाली तर तिसरा पॉईंट कोलिनियर असणारच नाही, त्या लाईनमध्ये येणारच नाही, तो मॅचच होणार नाही. मग तेव्हा मला कळेल की माझ्या कॅल्क्युलेशनमध्ये काहीतरी मिस्टेक झाली आहे दुसऱ्या. ठीक आहे, तर मी 3 पॉईंट काढतो. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल assume that x equal to 0,
x equal to 1 and x equal to 2. ठीक है? When x equal to 0, y equal to 3. When x equal to 1, y equal to 2, and when x equal to 2, y equal to 1. Right? Now I am plotting these 3 points. म्हणजे तुम्हाला हे 3 पॉइंट मिळाले 0, 3, 1, 2, 2 and 1. Right? Now I will plot these points here. 0, 3 is here on the y-axis. 1, 2 will be here somewhere, and 2, 1 is a point here. तुम्ही बघाल या तिन्ही पॉइंट्स एकाच लाईनवर आहेत. Can you see? Now since all the points are coinciding with each other, there are no mistakes in my calculation. Third point was just to check. Okay? So I got the first line. Now how to write all these things? First of all, you have to write this point 0, 3, then this point 1, 2, then this point 2, 1. आणि या ज्या लाईन्स आहेत या लाईनला ॲरो पाहिजेत. And then again you have to write the equation of line x plus y equal to 3. X plus y equal to 3. Okay? Now we will find out the same for the x second chart. If the equations are little bit complicated, don't hesitate to properly solve it on the paper. Don't do it orally. Here I am doing orally, but don't do it orally. You can solve these examples, solve these equations on the paper and find out the values. I'll again take x equal to 0, 1 and 2. So if x equal to 0, y is equal to minus 1, x equal to 1, y equal to 0, and x equal to 2, minus y is equal to minus 1, y is equal to 1. Let us plot these points here. 0 and minus 1 is this point, 1 and 0, 1 and 0 is this point here on x-axis, and 2 and 1 is point here. We have to write the equation of this line x minus y equal to 1, and the point of intersection is the solution of this linear equation. So 2, 1, can you see here? This is the point of intersection. So point of intersection is, suppose if you say P. So we have P 2, 1. So solution is x equal to 2 and y equal to 1. Very simple. Let us solve one more example with the graphical method. Here we have 2x minus y equal to minus 1 and 2x minus y equal to minus 4. Let us solve. Let us find out some 3 points, plot the line on the graph paper and see what happens. Okay? So as usual, I will take 0, 1, 2, 0, 1 and 2. If x equal to 0, y equal to 1 for the first equation. If x equal to 1,
then you can solve it on the paper. Don't try to do it orally. Okay. If x equal to 1, then 2 will go here, minus 3, and y equal to 3. And if x equal to 2, it will be 4 minus 5, 5. In this case, if x equal to 0, y is equal to 4. If x equal to 1, then y is 6. If x equal to 2, 4 and minus 8, 8. Let us plot this, both the lines, 0, 1, 0, 1 is here, 1, 3, 1, 3 will come somewhere here. See, my pen is blunt. This scale is general. So my points may not be accurate, but you have to draw all this with the proper scale and 0.7. So your points will come accurate. Okay? Because this is not a graph paper, but you will be drawing it on the graph paper. Second point is here. The third point is 2, 5, which will come somewhere here. So I will draw my first line. Okay, as usual, these are the lines. Equation is 2x minus y equal to minus 1. Second is 0, 4. Point is here. 1, 6. 1, 6 will come somewhere here. And 2 and 8. 2, 8 will be somewhere here. The lines are not intersecting, the lines are parallel to each other, so there is no solution to this equations. Okay, check this, both the lines are parallel. This is your 2x minus y is equal to minus 4. You can even find out, if you remember the slope intercept forms. So you can easily find out if the slope of the lines are same, the lines are parallel. Can you see this? There is no solution to this problem. Okay, let us see one more example of this type. X minus y is equal to minus 2, 2x minus 2y is equal to minus 4. Now, can you see this? If you divide this equation by 2, you will get x minus y is equal to minus 2. Both the lines are same. Line number 1 and line number 2 are same lines, one and the same line. Let us find out 0, 1, 2. So x is 0, so y is equal to 2. X is 1, y is equal to 3. X is 2, y is equal to 4. So it is 0, 2, then 1, 3 somewhere here, and 2 and 4. This is one and the same line. This is the equation, both the equations are same. We have got just a single line. Single line. Okay, so there is
both the lines are coinciding with each other, equations are same, there is no solution at all, right? Because there is no question of point of intersection. Point of intersection are infinite. So we have the infinitely numerous solutions. Okay? So this can be one of the tricky sum for your exam. Okay? Now let us go for the exercise 3.1. We will quickly solve all the examples of 3.1. I am going to show it here. I am not going to solve each and every example. Okay? Let us do it. 3.1. So friends, we have learned this topic thoroughly. We have solved some examples for practice, but we are going to solve all the exercises which are given in the book along with the problem set, then the HOTS, some paper solutions, everything we are going to solve. For further solution of exercises and problem set, please purchase our DVD. You can buy our DVD online by visiting our websites. The address for the websites or the place where you can buy your DVDs are given just below this video in the description. Thank you very much.